So in this class, we shall discuss about IR spectra in metal carbonyl complexes. Again, it is known to all of you that the frequency, this bond frequency, suppose this is the bond. Now you know that this frequency, this is known to you, it is given by like this, where K is related to the bond strength, isn't it? So, greater the bond strength, higher will be the stretching frequency of this bond. So, from this idea, uh, if we look at carbon monoxide, now we know that for carbon monoxide, there is a triple bond, isn't it? For carbon monoxide, there is a triple bond. Let us not go into the charges over carbon and oxygen, but there is a triple bond. It is known to all of us. The a triple bonded, you'll find that the stretching frequency, rather nu bar value, this is in the region of 2143 centimeter inverse. 2143 centimeter inverse for free carbon monoxide. So for free carbon monoxide, you know that this is the stretching frequency. Now, if we consider a metal carbonyl complex, for example, CrCO6. So if you look at this metal carbonyl complex, so you know, তোমার জানা আছে যে there is a sigma bond, and there is sigma donation, rather sigma donation, and the sigma donation occurs from HOMO of carbon monoxide, which is of non-bonding character, sigma non-bonding, তাই তো sigma donation হচ্ছে, and there is pi acceptance by carbon monoxide in the pi star LUMO. So carbon monoxide will accept back this pi electron density. So pi electron density, or what we say is pi acceptance, this pi acceptance occurs in the pi star LUMO. So sigma donation occurs from sigma non-bonding HOMO, and pi acceptance in pi star LUMO. So if you look carefully, see, we can see that when this bond is formed between the metal and carbon monoxide, electron density is lost from a non-bonding molecular orbital, NBMO, but it is accepted in an anti-bonding molecular orbital of carbon monoxide. So what will be the fate of the bond order of carbon monoxide? So due to electron acceptance in pi star LUMO, অর্থাৎ which is a anti-bonding molecular orbital, what will happen? The bond order of CO will decrease in the complexes. This will decrease. See, electron density from non-bonding, when this is lost from the non-bonding MO, there will be no change in bond order of carbon monoxide. But when it is accepted in pi star LUMO, তখন কি হবে? তখন আমরা বুঝতে পারছি the bond order of CO will decrease. তাই তো? If the bond order decreases, then one should expect that nu bar CO will be lesser than 2143 centimeter inverse. So the major reason for this is the pi acceptance in the pi star LUMO. So pi acceptance in pi star LUMO plays a vital role in lowering the nu bar CO in metal carbonyl complexes. Okay. Now let us move to some of the factors, some of the different examples and factors that are responsible for change in nu bar CO. So let us consider, say, this complex, say titanium. This is a very well known example, বহুবার exams এ set হয়েছে,
CTiH2O whole 6 2 minus. Now if you look at nu bar CO carbonyl stretch, this is 1748 centimeter inverse. তারপর দেখো VCO6 মাইনাস এইখানটা বলছে 1858 সেন্টিমিটার ইনভার্স। CrCO6 ক্রোমিয়াম হেক্সাকার্বনিল, দেখো ক্রোমিয়াম হেক্সাকার্বনিলটা বলছে 1984 সেন্টিমিটার ইনভার্স। তারপর ম্যাঙ্গানিজ MnH2O হোল 6 প্লাস এই ভ্যালুটা বলছে 2094 centimeter inverse, and for free carbon monoxide this is 2143 centimeter inverse. ঠিক আছে তো? তাহলে এখন আমাদের এই যে সিস্টেমটা এটা যদি আমাদের এক্সপ্লেন করতে বলে, একটা জিনিস আমরা জানি, we know very well that with respect to free carbon monoxide one should expect that the stretching frequency, this is carbon monoxide, very sorry, the stretching frequency of water লিখে ফেলেছি, once again I'm extremely sorry, this will be carbon monoxide, very obvious. So the stretching frequency of carbon monoxide in all these cases, see, they are lesser than that of free carbon monoxide. Now if you look at all these systems, দেখো টাইটেনিয়াম হচ্ছে কত, টাইটেনিয়াম হচ্ছে 22, তো টাইটেনিয়াম -2 আছে চার্জ, দেখো দিস ইজ অক্সিডেশন স্টেট -2, তার মানে 18 পর 18 আর 4 22, normally D4 plus 2, so it will behave as a D6 system and it should be low spin. Why? Carbon monoxide is a strong field ligand. Vanadium -1, vanadium তুমি জানো হচ্ছে 23, তাহলে -1 যদি হয় 24, so once again 18 থেকে 6 20, so this is also D6 low spin. Chromium 0 valent, chromium is already 24, so this is also D6 low spin. And Mn, manganese তুমি জানো 25, manganese is in +1 oxidation state, manganese is in +1 oxidation state, so this is also D6. So all these are D6 low spin complexes, তাই তো? তার মানে number of electrons over the metal center in all these cases they are same. So all these are D6 low spin system. So the major differences is the oxidation state. দেখো অক্সিডেশন স্টেটস গুলো কিন্তু এখানে এইভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি with increase, look carefully, with increase in oxidation states from -2 to -1 to 0 to +1, আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো স্ট্রেচিং ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজেস, isn't it? তাহলে আমরা কি বলতে পারি দেখো, যে although they have all are D6, that means isoelectronic, all these they are isoelectronic, তাহলে isoelectronic থাকা সত্ত্বেও যত নেগেটিভ চার্জ বেশি আছে তত স্ট্রেচিং ফ্রিকোয়েন্সি লোয়ার হচ্ছে। তাহলে এখানে বুঝতে হবে যে কার্বন মনোক্সাইড, the stretching frequency of CO, that will depend majorly upon the extent of pi acceptance, কারণ সিগমা ডোনেশন তো ঠিক আছে নন বন্ডিং থেকে হচ্ছে, পাই অ্যাকসেপ্টেন্সের উপর মেজরলি ডিপেন্ড করবে, তাই তো? তো পাই অ্যাকসেপ্টেন্সের উপর যদি ডিপেন্ড করে, যত পাই অ্যাকসেপ্টেন্স বেশি হবে, গ্রেটার দি পাই অ্যাকসেপ্টেন্স, তাহলে লোয়ার উইল বি দি স্ট্রেচিং ফ্রিকোয়েন্সি। তো পাই অ্যাকসেপ্টেন্স কখন বেশি হবে? যদি নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটি বেশি থাকে তত পাই অ্যাকসেপ্টেন্স বেশি হবে, তত স্ট্রেচিং ফ্রিকোয়েন্সি কমবে। তাহলে আমরা এখানে কি বলবো,
আমরা বলবো যে in all cases, going to next page আমি লিখে দিচ্ছি, দেখো in all cases D6 low spin octahedron, in all cases with increase in negative charge density, with increase in negative charge density over metal center, with increase in negative charge density over the metal center from, যত নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটি বাড়ছে from, দেখো Mn +1 to chromium 0 to vanadium -1 to titanium -2, with increase in negative charge density, the extent, the ability of CO to accept pi electron density in their pi star LUMO will increase, তাই তো এটা বাড়বে, যার ফলে কি হচ্ছে, bond order of CO decreases. Bond order যদি CO decrease করে, so naturally nu bar CO will decrease, যেটা আমরা পাচ্ছি। আবার আরেকটা জিনিসও দেখো, আমরা যেমন এখানে নিউ বার CO বলছি, দেখো we can also think about এই নিউ বার MC, মানে মেটাল কার্বন বন্ডটা কি হচ্ছে, যত পাই অ্যাকসেপ্টেন্স বেশি হবে তত মেটাল কার্বন বন্ডটা তো মোর স্টেবল হবে, তাই না? তাহলে আমরা বলতে পারি with increase in pi acceptance, from, from metal center, তাই তো, the MC bond will become more stable, তাহলে কি হচ্ছে, যদি MC bond more stable হয়, nu bar MC will increase, কারণ বন্ড অর্ডার তো বাড়ছে, বন্ড অর্ডার যদি বাড়ে নিউ বার MC will increase, তাহলে নিউ বার MC will increase from, কোথা থেকে বাড়বে নিউ বার MC, উল্টো দিক, অর্থাৎ it will increase from MnCO6 plus to CrCO6 to VCO6 minus to TiCO6 2 minus, বুঝতে পারছো? তার মানে আমরা যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউ বার, আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে এটা ডিক্রিজ করছে, এই দিক থেকে ম্যাঙ্গানিজ থেকে তুমি দেখো এটা ডিক্রিজ করছে ইন দিস ডিরেকশন ইট ইজ ডিক্রিজিং নিউ বার সিও, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা উল্টো দিকে এটা তো বলতে পারি, যদি আমরা নিউ বার দেখো এমসি দেখাই, তো সেক্ষেত্রে নিউ বার এমসি ইন সেন্টিমিটার ইনভার্স, সো নিউ বার এমসি এখানে যেমন আমরা বলছি এইটা ইনক্রিজ করছে এই দিকে, তো নিউ বার এমসিটা কোন দিকে ইনক্রিজ করবে, উল্টো দিকে, this will increase in this order, increases, উল্টো দিকে বাড়ছে, কারণ যত নেগেটিভ চার্জ আসছে তত পাই বন্ডটা, মেটাল কার্বন বন্ডটা তত বেশি স্টেবল হচ্ছে, কারণ তত পাই বন্ডটা তো বাড়ছে, এক্সটেন্ট অফ পাই বন্ডিং increases with increase in number of electrons, by with increase in electron density over the metal center. So if the
bond strength increases, if the pi bond strength increases, so naturally metal carbon bond will become most stable and bond order of metal carbon will be highest in this case. Stretching frequency will be highest over here, metal carbon bonded. ঠিক হলো? So this is a very common question often asked in the exams. Now আর একটা similar টাইপের question দেখো, if you look at, দেখো এইগুলো আমরা octahedral complex দেখিয়েছি. Now if you look at these tetrahedral complexes, say Fe FeCO4 2 minus CO4 minus আর NiCO4 নিকেল টেট্রাকার্বনেট. এখানে নিউবার স্ট্রেচিং ফ্রিকোয়েন্সি, নিউবার সিও, তা নিউবার সিও তুমি যদি দেখো এখানে দিচ্ছে এই ভ্যালুটা 1790 সেন্টিমিটার ইনভার্স, এইটার বলছে 1890 আর এটা বলছে 2060. The reason is same. মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউবার সিও এটা তো ইনক্রিজ করছে এই অর্ডারে, ইনক্রিজেস, আর নিউবার এমসি এই সেন্টিমিটার ইনভার্স, তাহলে এই অর্ডার যদি দেখি it will decrease in this order, it will decrease in this order. এখন আমি যে বললাম দেখো এই যে কমপ্লেক্স গুলো, all these complexes are tetrahedral. Reason, দেখো নিকেল 0, নিকেল 0 28, নিকেল is 28, তাহলে 18 plus 10, so this is a D10 system. Cobalt minus 1, cobalt is 27, cobalt minus 1 is 28, so this is also a D10 system. Iron is 26, iron minus 2, 28, so this is also a D10 system. So once again they are isoelectronic, and since they are D10 systems, D10 systems, they are always tetrahedral due to because you see for D10 systems CFSE is 0. For D10 systems, why they are tetrahedral? CFSE is 0. CFSE 0 means steric factor will decide the geometry, তাই না? CFSE যদি 0 হয়, so the steric factor will decide the geometry. তাহলে steric factor যদি geometry decide করে, obviously tetrahedral geometry will be favored. Now in this case also একই কথা, with increase in negative charge density, তাহলে আমরা কি বলছি, with increase in negative charge density, with increase in negative charge density over metal center from nickel 0 to cobalt minus 1 to iron minus 2, the pi acceptance in pi star LUMO of CO, carbon monoxide will increase. So that will lead to lowering of CO bond order and hence lowering of নিউবার সিও, তাই তো? তো যে কারণে আমরা দেখছি নিউবার সিওটা এইদিকে যখন যাচ্ছি, নিউবার সিও এদিকে ডিক্রিজ করছে, উল্টো দিকে ইনক্রিজ করছে, কিন্তু আমরা যদি এইদিকে যাই তাহলে নিউবার সিও ডিক্রিজ করছে. And it is for the same reason metal carbon bond will become stronger.
এখন এগুলো দিয়ে they can ask you multiple choice questions also, ঠিক আছে, মাল্টি এমসিকিউ দিয়ে অ্যারেঞ্জ ইন দি অর্ডার অফ নিউবার সিও, জ্যাম এর পরীক্ষায় বা other entrance exam they can ask you. Next, there are some examples. If you look at these complexes, Cu CuCO4, CuCO4 plus কিংবা PdCO4 2 plus কিংবা PtCO4 2 plus FeCO6 2 plus. So these are some examples where it has been observed that in all these cases, Newbar CO, this is greater than 2143 centimeter inverse, অর্থাৎ that is higher than that of free carbon monoxide. So this is higher than that of free carbon monoxide. দেখো আমি ভ্যালুস গুলো দিয়ে দিচ্ছি। This is 2184 Newbar CO in centimeter inverse. দেখো এটা হচ্ছে 2259, this is 2261 and this is 2204, ঠিক আছে। So in all these cases Newbar CO is higher. আমাদের যে থিওরি তাতে তো সব সময় it should have been lower. As per the theory the Newbar CO should be lower. So in all these cases এটা হায়ার হচ্ছে, তার কারণ দেখা যাচ্ছে it has been found these are exceptions to our theory, the theory which we have proposed. So all these are exceptions এবং এখানে কি হচ্ছে in all cases the sigma non-bonding HOMO develops some amount of anti-bonding character. Also metal carbon bond formation involves only sigma donation from the HOMO and no pi acceptance. It has been observed. So these are exceptions and no pi acceptance. Exceptions to our theory, of course. তাহলে thus upon complexation কি হচ্ছে, thus upon complexation electron density in anti-bonding AB HOMO decreases. দেখো এটা যদি ডিক্রিজ করে কি হবে, বন্ড অর্ডার ইনক্রিজ করবে, decreases, তার ফলে কি হচ্ছে বন্ড অর্ডার অফ CO increases, which implies Newbar CO increases. Newbar CO increases with respect to free carbon monoxide. So Newbar CO will also increase with respect to free carbon monoxide. So these are exceptions with respect to the theory which we have proposed. এখন নেক্সট পোর্শন যেটা আমাদের আসতে হবে রিগার্ডিং দ্য নেচার অফ, দেখো এটা
নেক্সট যেটা আমরা বলবো, if you look at, say, as we move from, say, chromium hexacarbonyl to molybdenum hexacarbonyl to tungsten hexacarbonyl. Tungsten hexacarbonyl. So molybdenum, chromium to molybdenum to tungsten. That means as we move from 3D to 4D to 5D carbonyls. And if you look at this Neubar CO, দেখো নিউবার সিও এই ক্রোমিয়াম হেক্সাকার্বনিলে আমরা কত দেখিয়েছিলাম, দেখো ক্রোমিয়াম হেক্সাকার্বনিলের এই নিউবার সিওটা ছিল, দিস ওয়াজ অ্যারাউন্ড 1984, তাই তো 1984, this is 1984 সেন্টিমিটার ইনভার্স। আর এই ভ্যালুস গুলো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে এটা decreases, ঠিক আছে, and these two values they are almost similar, almost similar. So how to explain this? Now if you look at, if you go down from, দেখো তুমি ক্রোমিয়াম থেকে মলিবডেনামে আসছো, ঠিক আছে, ক্রোমিয়াম থেকে যখন মলিবডেনামে আসছো তো এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ তো বাড়ছে, তাই না? আবার মলিবডেনাম থেকে টাংস্টেনে যখন যাচ্ছ, দি এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ ফার্দার ইনক্রিজেস। যেমন আমরা এখানে ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস বন্ডিং প্রসেস, এই মেটাল আছে, তো sigma, if the effective nuclear charge increases, sigma donation is expected to increase, তাই না? সিগমা ডোনেশন বাড়বে, এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়বে। সো মেটালের উপর যদি এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ে, সিগমা ডোনেশন শুড ইনক্রিজ, অ্যান্ড সিগমা ডোনেশন যদি ইনক্রিজ করে, এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ যদি বাড়ে, সিগমা ডোনেশন বাড়ছে, তো সেক্ষেত্রে দেখো এই পাই অ্যাকসেপ্টেন্স যদি পজিটিভ চার্জ ডেন্সিটি বাড়ে, পাই অ্যাকসেপ্টেন্স কি হবে? কম হবে। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি, দেখো সিগমা এই নন বন্ডিং, এইটা হচ্ছে পাই স্টার অ্যান্টি বন্ডিং, তাহলে এই সিগমা ডোনেশন বাড়ছে, এই পাই অ্যাকসেপ্টেন্স উইকার হওয়া উচিত। তাহলে উইক যদি হয় পাই অ্যাকসেপ্টেন্স, তো ইন দ্যাট কেস the bond order should increase and stretching frequency should increase. But এইখানে ডি অরবিটালস গুলো ক্রোমিয়ামে যা আছে, as you move from chromium to tungsten, the d orbital becomes much more diffused, so the pi acceptance by CO is expected to increase. So there are two factors deciding the stretching frequencies. একটা হচ্ছে সিগমা ডোনেশন, এই সিগমা ডোনেশন বাড়ছে, এবার সিগমা ডোনেশন যদি বাড়ে, এটার উপর যদি পজিটিভ চার্জ ডেন্সিটি যত বাড়বে, পাই অ্যাকসেপ্টেন্স বিকাম স্পিকার, বাট ডিফিউজনেস যত বাড়ছে, পাই অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ এক্সপেক্টেড টু বিকাম স্ট্রঙ্গার। তাহলে এই পাই অ্যাকসেপ্টেন্স এর স্ট্রঙ্গার হচ্ছে বলে দেখো স্ট্রেচিং ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু ডিক্রিজ করছে, বিকজ এখানে ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেশি চলে আসছে। নিউবার সিও মানে বেশি চলে এলে সিও বন্ড অর্ডার কি হবে? will decrease, নিউবার সিও will decrease, but in these two cases they remain same because the sigma donation and pi acceptance in both cases they একটাকে কি বলবো, মানে একটা মানে পাই অ্যাকসেপ্টেন্সের
বেশি হওয়ার জন্য তোমার এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার যদিও চার্জ যদিও বাড়ছে, বাট পাই অ্যাকসেপ্টেন্সটাও কিন্তু সেই অর্থে বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে টু ফ্যাক্টরস, একটা হচ্ছে প্রথম ফ্যাক্টর কি বলবো, ফ্রম ক্রোমিয়াম 0 টু molybdenum 0, chromium 0 to molybdenum 0, effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increase করছে, যার ফলে কি হচ্ছে, therefore sigma donation will increase, sigma donation will increase, but due to due to more diffused, due to more diffused pi molecular orbitals of, sorry, pi molecular orbital, more diffused 4D of molybdenum, pi acceptance, pi acceptance will also increase, pi acceptance will also increase, তো যার ফলে therefore CO bond order in in molybdenum, in MoCO6 will be lower, so accounting for lower nu bar CO. Ever from molybdenum to tungsten, from molybdenum to tungsten, once again effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases, the molybdenum থেকে tungsten effective nuclear charge increase করছে, so one should expect that sigma donation and pi acceptance sigma donation and pi acceptance for tungsten will be more favored, but it is due to orbital mismatch, pi acceptance by W, pi acceptance in WCO6 is somewhat reduced, যার ফলে হচ্ছে কি nu bar CO in both are close to each other. ঠিক আছে, nu bar CO in both cases they are close to each other. Now let us consider another example, that is the second aspect of this nu bar CO, that is the nature of co-ligands. Nu bar CO also depends upon the nature of co-ligands. এই nature of co-ligands এর উপর কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট। যেমন ধরো এই মেটাল, এই কার্বনিল আছে, তো আমি যদি একটা পাশে co-ligandকে এমন একটা নিচ্ছি ধরো which is also, ধরো L, which is also pi acidic in nature, ঠিক আছে, তার মানে we know that this কার্বন মনোক্সাইডে এইখানে পাই স্টারে ইলেকট্রন ডেনসিটি আসে, দেখো সিগমা ডোনেশন নিয়ে কিছু আমাদের বদারেশন নেই,
because that will not lead to any change in bond order of CO. কিন্তু পাই অ্যাকসেপ্টেন্স নিয়ে তো আমাদের বদরেশন আছে রিগার্ডিং নিউ বার CO। তাহলে আমার যদি if this metal is also pi acidic in nature, I'm sorry, this ligand is also pi acidic in nature, তাহলে কি হবে, এই দিকেও পাই অ্যাকসেপ্টেন্সের ব্যাপার আছে, আবার এই দিকেও পাই অ্যাকসেপ্টেন্সের ব্যাপার আছে, দুদিকেই হবে। So there will be competition for pi acceptance. There will be competition for pi acceptance. So কম্পিটিশন পাই অ্যাকসেপ্টেন্স হলে তখন কিন্তু আরো কিছু ফ্যাক্টরস আমাদের কনসিডার